హే గాయ్స్, ఎలా ఉన్నారు? అందరు బాగున్నారా? బాగున్నారని తెలుసు. ఈరోజు మనతో హోవర్డ్ బర్గ్ గారు ఉన్నారు. హోవర్డ్ బర్గ్ తెలుసు కదా, వరల్డ్స్ ఫాస్టెస్ట్ రీడర్. గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో 1990లో ఆయన పేరుంది. ఆయన వరల్డ్స్ ఫాస్టెస్ట్ రీడర్. తర్వాత ఎవ్వరు కూడా ఆ స్థానం మించలేదు. తర్వాత ఆయన పవర్ తెలుసు కదా మీకు, 1 minute 80 pages చదవగలుగుతారు, లేకపోతే 1 hourలో 5 books చదవగలుగుతారు. అయితే ఆయన లైఫ్ టైంలో అంటే ఇప్పటివరకు మోర్ దెన్ 30,000 బుక్స్ చదివారు. ప్లస్ ఆయన కోచ్ చేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు చాలామంది ఉన్నారు. చిన్న చిన్న పిల్లల నుంచి చాలామంది కోచ్ చేశారు. కొంతమంది అయితే ఆల్మోస్ట్ ప్రొఫెసర్స్ కూడా అయిపోయారు. చిన్న వయసులోనే ప్రొఫెసర్స్ కూడా అయిపోయారు. అంత పవర్ఫుల్. ప్లస్ ఆయన ఎన్నో కోర్సులు ఏంటి, సైకాలజీ కోర్స్ అలాంటి 4-year కోర్స్ కూడా జస్ట్ 1 yearలోనే కంప్లీట్ చేశారు. సో ఆయనకి రికార్డ్స్ అనేవి కొత్త కాదు. ఎన్నో థౌజండ్స్ ఆఫ్ టీవీ షోస్, రేడియో ప్రోగ్రామ్స్లో ఆయన ఉన్నారు. ప్లస్ మీకు అందరికీ హోవర్డ్ బర్గ్ బాగా తెలుసు. సో అందుకని తెలుగులోకి తీసుకొచ్చాను. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హోవర్డ్ ఫర్ కమింగ్ టు ద షో. Well, thank you for having me. So we adore you, and that's all I can say. People love you so much, and people are waiting to ask you so many questions. So before we go into the interview, I just want to share people about the course so that they can get some clarity. So I will do it. సో గాయస్, మీరందరూ అడుగుతూనే ఉన్నారు నన్ను, ఏంటంటే హోవర్డ్ బర్గ్ గారు అంత పవర్ఫుల్ కదా, మరి కోర్సెస్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలంటే చాలా కాస్ట్లీగా ఉన్నాయని అంటూ ఉన్నారు కదా. వాళ్ళతో మాట్లాడి ఫస్ట్ 20% నుంచి వచ్చి, తర్వాత 30% నుంచి వచ్చి 50% ఆఫర్ తీసుకొచ్చాను. సో ఇది ఒక అద్భుతమైన అవకాశము. హోవర్డ్ బర్గ్ ఊహించుకోండి, ఆయన కొంతమంది టీచ్ చేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు ఆల్మోస్ట్ ఒక 15-16 years వాళ్ళు ప్రొఫెసర్స్గా కూడా చేస్తున్నారు. ప్లస్ పెద్ద పెద్ద కోర్సులు కూడా ఆయన జస్ట్ కొన్ని అవర్స్లో కూడా నేర్చుకున్నారు. ప్లస్ గుర్తుపెట్టుకుని ఆయన ఒక్క స్పీడ్ రీడింగే కాదు, చదివిందంతా కూడా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతారు. అట్లానే ఇన్ని చేయగలిగారు. సో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది, ఆ లింక్ క్లిక్ చేయాల్సిందే. ఆ క్లిక్ చేసిన తర్వాత BNS 50 అని కొడితే మీకు 50% ఆఫర్ వస్తుంది. అసలు అద్భుతమైన అవకాశం ఇది. ఎందుకు అంత చెప్తున్నానంటే, నేను తీసుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ లేవు. సో మీకు బెస్ట్ ఆప్షన్. ప్లస్ ఇంకొక అద్భుతం ఉంది ఏంటంటే, హోవర్డ్ బర్గ్ గారు డైరెక్ట్గా ఆయన కోచింగ్ ఇస్తారు. ఆ ఆప్షన్ కూడా ఉంది, దాంట్లో కూడా 50% వస్తుంది. సో ఎస్ హోవర్డ్, people are ready now. So my first question is, many people talk about speed reading, but they always ask me that can we comprehend while doing the speed reading? That's much more important. Comprehending is much more important. సో కాంప్రహెండింగ్ అంటే ఇప్పుడు నుంచి నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, చాలామంది స్పీడ్ రీడింగ్ చదువుతూ ఉంటారు, కానీ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చా అంటే అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు. Regular speed reading was terrible for comprehension. మామూలుగా ఇప్పుడు అందరూ నేర్పిస్తూ ఉంటారు కదా స్పీడ్ రీడింగ్, అలా నేర్చుకుంటే అసలు ఏం అర్థం కాదు, బస్ట్గా ఉంటుంది. You know it's a math book or a science book or a history book, but if it was something you didn't know, you wouldn't be able to learn it at that speed. ఇప్పుడు ఊహించుకోండి, ఇప్పుడు మామూలుగా మ్యాథ్స్ బుక్స్ కానీ లేకపోతే అలాంటి బుక్స్లో కానీ మీకు అర్థం కాకపోతే స్పీడ్ రీడింగ్ చేస్తే మీకు ఏం అర్థం కాదు. I fixed it, and I can show you how if you would like. సో ఆయన మనకి చూపిస్తా అంటున్నారు ఎలానో. I studied the brain in college. It's psychobiology, the biology of behavior. And one of the key elements in comprehension is called schema. సో ఆయన దీని మీద చదివారు, బ్రెయిన్ గురించి చదివారు, దానికి సంబంధించిన అంటే సైకాలజీ దానికి సంబంధించి చదివారు. దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి స్కీమా అనేది ఒకటి ఉపయోగపడుతుందని తెలుసుకున్నారు. I'll read a passage that has no schema and watch how confusing it is. సో ఇప్పుడు ఆయన ఇప్పుడు ఒక ప్యాసేజ్ చదువుతారు, ఏమి అంటే స్కీమా లేకుండా, మీకు ఎలా వినపడుతుందో ఒక్కసారి వినండి. This is an easy thing to do. Howard, you can say, we can understand. Okay, this is an easy thing to do. If possible, you could do it at home, but you could always go someplace else if it's necessary. Beware of overdoing it. This is a major mistake and may cost you quite a bit of money. సో ఇప్పుడు ఆయన చాలా చెప్పారు కదా, అది జనరల్గా దేని గురించి అని మీరు అనుకుంటున్నారు? Now, it doesn't make a lot of sense because there's no schema. సో ఇప్పుడు ఆయన చాలా చెప్పారు కానీ ఏదో చెప్పారు, దేని గురించి అర్థం కావట్లేదు. సో ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు అంటే దాంట్లో స్కీమా అనేది లేదు. అదేంటో చెప్తారు. I'm going to read it another time with a title, one word, but that one word has schema.
సో ఇప్పుడు ఆయన చెప్పిందన్నిటికి అర్థం అవ్వాలంటే జస్ట్ ఒక వర్డ్ మాట్లాడతారు. ఆ ఒక్క వర్డ్ మాట్లాడటం వల్ల మీకు మొత్తం అర్థమైపోతది. సో దాన్నే స్కీమా అంటారు. ఒకసారి చెప్తారా? And instantly it'll make total sense. సో మొత్తం అర్థమైపోతది చెప్పిన వెంటనే. Okay, here's the one word. Laundry. Laundry. This is an easy thing to do. If possible, you could do it at home, but you could always go someplace else if it's necessary. Beware of overdoing it. This is a major mistake. It may cost you quite a bit of money. సో లాండ్రీ ఆ ఒక్క వర్డ్ గురించి చెప్తున్నారని తెలిస్తే మనకు మొత్తం అర్థమైపోయింది కదా. ఆయన ఏం చెప్పారు, ఇది చాలా ఈజీ పని చేయటం, ఒక్కోసారి బయటకు చేయాల్సి వస్తుంది అలా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కదా. ఆ లాండ్రీ అనే వర్డ్ చెప్పకపోతే మిగతా అంతా అర్థం కాలేదు కదా. సో అట్లా కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి, అవి కానీ అర్థం చేసుకుంటే మిగతా అన్ని ఆటోమేటిక్గా అర్థమవుతాయి. So what I've done, we did a double-blind study, 100 people, and it tested speed and comprehension, and everyone doubled or quadrupled, most doubled, with very good comprehension. సో వీళ్ళు ఒక స్టడీ చేశారు, ఒక పరిశోధన చేశారు. 100 కన్నా ఎక్కువ మందిని తీసుకొని వాళ్ళని, అంటే డబుల్ బ్లైండెడ్ అంటే చాలా మంచి స్టడీ, అది తీసుకొని దాంట్లో ఎలా స్పీడ్ రీడింగ్ చేస్తున్నారు, కాంప్రహెన్షన్ ఎంత బాగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు అని టెస్ట్ చేస్తే చాలా మంది దాంట్లో 3-4 టైమ్స్ అర్థం చేసుకున్నారు చదివి. So now I'm teaching people where the schema is when they're reading, so they can read much faster in very technical subjects like science and math and understand it better than they did before. సో ఇప్పుడు ఈయన ఏం టీచ్ చేస్తున్నారంటే, ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే ఇప్పుడు కాంప్లికేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ సైన్స్ అలాంటివి కూడా స్పీడ్ రీడింగ్ చేసి ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అది కూడా ఆయన టీచ్ చేస్తున్నారు. And then I'm teaching them study skills. What do you do when you don't understand what you read? If you read a calculus book, but you don't know how to solve any problems. సో ప్లస్ అదొకటే కాదు, ఒకవేళ మీరు అర్థం కానీ చదివితే దాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలని కూడా చెప్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాల్కులస్ అలాంటివి చదువుతున్నారు అనుకోండి, అర్థం కాదు కదా, అలా అర్థం కానప్పుడు కూడా ఎలా స్పీడ్ రీడింగ్ చేస్తే అర్థం చేసుకోవాలో దాని గురించి కూడా చెప్తున్నారు, ఆయన టీచ్ చేస్తారు. And then I teach memory skills, so you remember what you learn when you need to use it. ప్లస్ అదొకటే కాదు, తర్వాత చదివింది గుర్తుపెట్టుకోవాలి కదా, అందరు చదివేస్తారు తర్వాత గుర్తుపెట్టుకోవాలి కదా, అది కూడా ఎన్ని చదివిన తర్వాత ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి కూడా ఆయన టీచ్ చేస్తారు ఆయన కోర్సెస్ స్మాల్ కూడా. And what to learn. Many times people learn a lot of information, but nobody cares. How do you know what's really important so you don't waste time learning things that's irrelevant? ప్లస్ ఇంకొకటి ఏం చెప్తున్నా అంటే, చాలా మంది చాలా చదువుతూ ఉంటారు కానీ ఏది ఇంపార్టెంటో తెలియదు కదా. సో అసలు ఏది ఇంపార్టెంట్ అని దాని గురించి కూడా ఎలా కనుక్కోవాలని చెప్పి ఆయన అది కూడా టీచ్ చేస్తారు. ఓన్లీ స్పీడ్ రీడింగ్ ఒకటే కాదు, ఇవన్నీ కూడా ఆయన చాలా వరల్డ్ ఎక్స్పర్ట్. And finally, emotional intelligence skills. So you don't get nervous taking a test or speaking in public. You're in the right state to use the information when you need to use it. ప్లస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఆయన ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా ఆయన నేర్పిస్తారు. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ఒక ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవాలన్నా, లేకపోతే ఎవరి ముందైనా వెళ్ళి మాట్లాడాలన్నా, లేకపోతే టెస్ట్ రాసినప్పుడు టెన్షన్ పడకుండా ఉండాలన్నా, ఇవన్నీ కూల్గా చేయాలన్నా కూడా ఎలా చేయాలి, ఎలా ఎదుర్కోవాలని చెప్పే దాంట్లో కూడా ఈయన చాలా ఎక్స్పర్ట్. ప్లస్ అది కూడా ఆయన టీచ్ చేస్తారు. So it's like a Swiss Army knife. The big blade is reading, but you have reading, learning, memorization, emotional intelligence, study skills. When you put them all together, you have a complete learning solution and not just speed reading. సో ఇది ఎట్లా అంటే ఇండైరెక్ట్ ఒక స్విస్ నైఫ్ లాగా, అంటే చాలా ఉంటాయి. స్విస్ నైఫ్లో ఏంటి, జనరల్గా నైఫ్ అనేది నెంబర్ అంటే మెయిన్ ఎలిమెంట్, మిగతా అన్ని చాలా ఉంటాయి. సో అట్లా స్పీడ్ రీడింగ్ అనేది ఒక మెయిన్ ఎలిమెంట్, కానీ మిగతా అన్నీ కూడా ఆయన టీచ్ చేస్తారు, అవి కూడా ఇంపార్టెంట్. And now you can read fast and learn and remember and use the information when you need it. సో ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇప్పుడు మీరు ఫాస్ట్గా నేర్చుకోవచ్చు, తర్వాత నేర్చుకున్నంత గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, బాగా వాడచ్చు, అవన్నీ కూడా చేయొచ్చు. So I think that answers the question about comprehension. Thank you. Oh, it does. And people are waiting to ask you questions, so I will add one video Great. chat. I like that. I really enjoy that. I like answering questions. So Shatranga garu, you have muted yourself, so you have to unmute. And it's dark. And it's dark. I think you are outside somewhere. So you have muted yourself. She's not a ghost. She's not a ghost, right?
సో I శత్రంగ see గారు glowing eye. I see glowing eyes. శత్రంగ గారు మీరు మ్యూట్ చేసుకున్నారు. యూ హ్యావ్ టు అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి. సరే మళ్ళీ ట్రై చేయండి. ఐ థింక్ హీ విల్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. సో వీ విల్ వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూ మోర్ పీపుల్. సో ఇన్ ద మీన్ టైమ్ ఐ విల్ సెలెక్ట్ వన్ కామెంట్ ఫ్రమ్ కామెంట్ సెక్షన్. So they are asking you, can you see that, Howard? How to be intelligent like you? Read more. Bill Gates reads a book a day. Oprah reads a book a day. Jack Ma reads a book a day. Warren Buffett reads a book a day. Elon Musk reads 2 books a day. Look at how much money they have. They got smarter. They read. సో క్వశ్చన్ ఏం అడిగారంటే, ఆయనలాగా ఇంటెలిజెంట్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలని అడిగితే ఆయన ఏమన్నారంటే ఎక్కువ చదవమని చెప్పారు. ఎలా అంటే ఊహించుకోండి, ఇప్పుడు ఎలాన్ మస్క్ ఉన్నారు, ఆయన 2 బుక్స్ చదువుతారు రోజుకి. బిల్ గేట్స్ ఉన్నారు, ఆయన ఒక రోజుకి ఒక బుక్ చదువుతారు. ఓప్రా ఉన్నారు, ఆమె ఒక రోజుకి ఒక బుక్ చదువుతారు. సో వీళ్ళందరూ, జాక్ మా వాళ్ళు కూడా రోజుకి ఒక బుక్ చదువుతారు. సో వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఏ పొజిషన్లో ఉన్నారు? హైయెస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నారు వెల్త్లో కూడా. సో అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళు స్మార్టర్ అయ్యారు. సో మీరు ఎక్కువ చదివితే మీరు ఇంటెలిజెంట్ అవుతారు. I can actually show them how to get smarter if you'd like. సో ఆయన మామూలుగా మనం ఎలా స్మార్ట్ అవ్వాలి, ఎలా ఇంటెలిజెంట్ అవ్వాలని చూపిస్తా అన్నారు. ప్లీజ్ డూ. There's 3 levels of learning: literal, implied, and inferential. సో 3 స్టేజెస్ ఉంటాయి ఆ స్టడీలో. ఇందాక ఆయన చెప్పిన ఆ 3. Literal is what's on the page, the words. You don't interpret it, it's just what it says. ఫస్ట్ కేటగిరీ వచ్చేంటంటే బుక్ మీద ఉన్న పదాలు అవి చూసి జస్ట్ మన అంటే దాన్ని చూసి అర్థం చేసుకుంటాం. Implied is what they assume you know before you start to read. So if it says the man drank a glass of water, you know what water and a man are. సో సెకండ్ కేటగిరీ వచ్చేంటంటే ఇప్పుడు దాంట్లో మీకు ఏం తెలుసు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మనిషి వాటర్ తాగుతున్నాడంటే ఆ వాటర్ అంటే ఏంటో మీకు తెలుసుందా. The third level is inferential, where you understand the meaning and significance, and I'll show an example in a moment of those 3 levels. సో థర్డ్ వచ్చేంటంటే మీకు ఆ కాంటెక్స్ట్ ప్రకారం అసలు ఏంటి ఆ సిగ్నిఫికెన్స్ అవన్నీ తెలుసా, దానికి సంబంధించి కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా అన్నారు. అప్పుడు మీకు మొత్తం క్లారిటీ వస్తుంది. So first, literally, imagine a big circle with a dot in the middle. What are you seeing? ఇప్పుడు ఊహించుకోండి, ఒక పెద్ద సర్కిల్ ఉంది, ఆ పెద్ద సర్కిల్ ఒక డాట్ ఉంది మధ్యలో. మీరు ఏమనిపిస్తుంది చూస్తుంటే? A circle with a dot in the middle. And how interesting is that? సో ఏం కనబడుతుంది అంటే ఒక పెద్ద సర్కిల్, దాంట్లో ఉన్న డాట్ కనబడుతుంది. దాంట్లో ఏం ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది? జస్ట్ డాట్. That's how most learning is. You're reading words on a page. You don't know why. You just told someone said you have to read it, and it's boring. సో ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం మనందరూ రీడింగ్ చేసేది అట్లానే ఉంది. ఏంటంటే ఒక పెద్ద, ఇప్పుడు చూడండి ఆ సర్కిల్ చూసారు, ఆ సర్కిల్ పట్టమన్నా ఏం చేయమన్నా చేస్తారు, కానీ దానివల్ల మీకు ఏం అర్థం కాలేదు. సో అట్లానే ఏంటంటే టెక్స్ట్, ఇప్పుడు చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే బుక్లో చదువుతున్నప్పుడు ఆ టెక్స్ట్ చూసి బట్టి పడతారు, కానీ మనకు ఓన్లీ అదే అర్థమవుతుంది, మీనింగ్ అర్థం కాదు. Second level was implied. So this is actually a symbol of the sun in astronomy and astrology, because once they were the same thing. They're not anymore, but once they were. సో సెకండ్ లెవెల్లో ఒకసారి ఆలోచిస్తే అది ఆ సర్కిల్ విత్ డాట్ సింబల్ ఏంటంటే ఆస్ట్రానమీ ఇంకా ఆస్ట్రాలజీలో సన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, సూర్యుడిని. And that's a little more interesting than it's a circle with a dot, right? సో అంటే మాల్ సర్కిల్ విత్ డాట్ కన్నా అది కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది కదా. Now I'm going to tell you it's one of the meanings of life. సో ఇప్పుడు ఆయన జీవితంలో కొన్ని మీనింగ్ చెప్తారంట. This is how Buddha would have taught. A point is infinitesimally small, and wherever you look, there's an infinite number of points, but you can't see any of them. So it symbolizes spirit that's everywhere, but you can't see it anywhere, like Braham. సో ఇప్పుడు ఆయన ఏం చెప్తున్నంటే, ఒకళ్ళు బుద్ధ టీచ్ చేస్తుంటే ఇలా టీచ్ చేసి ఉండేవాళ్ళు. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ సర్కిల్లో ఇప్పుడు ఆ డాట్ ఉంది కదా, అది చాలా చిన్నది. అంటే లైఫ్లో కూడా చాలా అలాంటి చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి, కానీ మన కళ్ళకి కనపడదు. సో అంటే ఇలా ఫిలాసఫికల్గా మాట్లాడుకోవాలన్నా కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో the circle is the boundary. Everything in the circle is self. Everything outside the circle is everything that isn't you. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఆ సర్కిల్ లోపల ఉన్నదంతా మీరు, ఆ సర్కిల్ బయట అంతా ఉన్నది ఏంటంటే బయట. So
Everything's one. At the center of everyone is this point of spirit. So it's God speaking to God right now. We all look and seem different, but at the center, it's all one thing. సో ఇప్పుడు ఊహించుకోండి, ఇప్పుడు లోపలంతా మనం చెప్పాం, బయటంతా బయట అందరూ అని చెప్పాం. ఇప్పుడు ఊహించుకోండి మొత్తం అన్నీ చూస్తే ఆ డాట్ అనేది స్పిరిట్ అనుకుంటే, అందరికీ చూడండి బయట కానీ లోపల కానీ చివరికి ఉన్నది ఒక్క డాటే. సో అందరూ ఒకటే చివరికి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అట్లా ఫిలాసఫికల్గా కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. There's a human race. It's one thing. We're all part of the human race. We're only as good as the weakest person in our family, and we're as strong as the strongest people in our family. We're all connected. It's all one. That's what the symbol is telling us. Isn't that better than it's a circle with a dot in the middle? అఫ్ కోర్స్. సో హోవర్డ్ బర్గ్ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఆ సర్కిల్ డాట్ ఆ చుట్టుపక్కల అంతా ఉందా, అదందరూ ఏంటంటే ఊహించుకోండి మనందరం ఒకటే, హ్యూమన్ రేస్ అంతా ఒకటే అన్నట్టు కూడా ఆ చిన్న దాని నుంచి మనం ఎంత నేర్చుకోవచ్చు. ఊహించుకోండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు జనరల్గా చూసినప్పుడు ఒక సర్కిల్ డాట్ అన్నారు, ఏం మీనింగ్ తెలియపోతే ఒక సర్కిల్ డాట్ అని అనుకుంటారు. ఇప్పుడు ఇంత మీనింగ్ తెలిస్తే ఇంకా బాగా గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతారు, ప్లస్ చాలా మీనింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది కదా ఇంకా డాట్ కన్నా. As we start to learn more, we have more dots in our brain to connect, and we begin to see patterns and bigger pictures and can solve problems we couldn't solve before. We're getting smarter. సో బేసిక్ ఏంటంటే మనం ఇట్లా చాలా నేర్చుకుంటా ఉంటే ఏమవుతుందంటే మనకు చాలా తెలుసు. సో ఒక్కొక్క దాన్ని కనెక్షన్ అవుతూ ఉంటుంది, ప్లస్ అన్నీ బాగా గుర్తుంటూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం మీరు ఆ సర్కిల్ డాట్ చూస్తే మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ గుర్తుంటుంది కదా, ఎందుకంటే చాలా లింక్ చేసాం. ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి ఫిలాసఫీ అవన్నీ మాట్లాడేటప్పటికి ఏంటంటే దాన్ని మీరు లింక్ చేయగలిగారు. సో అప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్గా ఏంటంటే మీకు ప్రతిదీ అర్థం చేసుకునే శక్తి వస్తుంది, స్మార్ట్ అవుతారు. Another thing that can make us smarter is asking better questions. నెక్స్ట్ ఇంకా స్మార్ట్ అవ్వాలంటే ఇంకొక మెథడ్ ఉంది, ఏంటంటే మంచి క్వశ్చన్స్ అడగటం. If you ask why am I a loser, you'll find out why you're a loser. ఇప్పుడు మామూలుగా మీరు నేను ఎందుకు లూజర్ అని అడిగారు అనుకోండి, మీరు ఎందుకు లూజరో మీకు తెలిసిపోతుంది. If you ask how can I be more successful, you'll find out how to be more successful, which will give you a better outcome. సో మీరు ఒకవేళ నేను ఎలా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలని మీరు అడిగారు అనుకోండి, దానికి కూడా ఆన్సర్స్ దొరుకుతాయి. సో రెండిట్లో ఏది బెటర్ మామూలుగా, అంటే లూజర్ అనుకోవడం లేకపోతే సక్సెస్ఫుల్ ఎలా అవ్వాలనుకోవడం? If you ask why do I need to learn this, this is boring, you won't learn anything. If you ask how can I learn this faster, then your brain will give you the information you need to learn. సో ఇప్పుడు ఊహించుకోండి, ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఇప్పుడు మీరు చదివేటప్పుడు అబ్బా ఎందుకు బోరింగ్ ఉందంటే, బోరింగ్ ఎందుకో 100 రీజన్స్ వస్తాయి. దాని బదులు ఎలా నేను ఇది బాగా నేర్చుకోవాలి, ఫాస్ట్గా నేర్చుకోవాలనుకుంటే దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ దొరుకుతాయి. So a lot of people are sabotaging their learning because they're asking the wrong questions when they learn. You have to pay attention to what you're saying inside your head and make sure you're asking positive questions that lead to deeper understanding and insight, and not to shut your brain down and say it's boring, I don't want to learn it. సో చాలా మంది ప్రాబ్లం ఏంటంటే చదివేటప్పుడు రాంగ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఇప్పుడు నుంచి చదివేటప్పుడు అబ్బా ఏంటి బోర్ కొడుతుంది, ఎందుకు బోర్ కొడుతుంది అంటే మీకు అదే ఆన్సర్స్ అవుతాయి. సో మన బ్రెయిన్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నామో అలాంటి క్వశ్చన్స్ని మీకు వస్తాయి. సో చదివేటప్పుడు ఎలా బాగా చదవాలి, నేను ఎలా చదవాలి అట్లా అనుకున్నాను అనుకోండి, మంచి క్వశ్చన్స్ మంచి ఆన్సర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో మన మైండ్లో అనుకున్నది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చదివేటప్పుడు. The brain is a computer. It gives you the answer to the question you asked. So make sure you're asking the right question and you'll get a lot smarter. సో బ్రెయిన్ అనేది ఒక కంప్యూటర్ లాంటిది, మీరు ఏం అడిగితే అదే వస్తుంది. సో మీరు కొంచెం తెలివిగా అడిగితే తెలివిగా మంచి గుడ్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి. That's how you get smarter. సో అట్లా మనం స్మార్ట్ అవ్వచ్చు. థ్యాంక్ యూ. And meditate. And meditate. Meditation is very important. As I mentioned, I studied with Yogi Bhajan, all 7 schools of yoga, and I studied with Maharishi how to meditate. And the meditation helps the mind focus and expands your consciousness, not just the knowledge, but the consciousness, the ability to use the knowledge. సో ఆయన చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకటి చెప్పారు, ఏంటంటే అన్నిటితో పాటు మెడిటేషన్ చెయ్యండి అని చెప్పారు. మెడిటేట్ చెయ్యండి, ఎందుకంటే ఆయన తెలుసు కదా, హోవర్డ్ బర్గ్ అని ఆయన
మామూలుగా యోగి బైజాన్ అని చెప్పి అక్కడ అమెరికా అంటే వేరే వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో ఆయన కొంచెం ఫేమస్. అయితే ఆయనతో చూసి 7 టైప్స్ ఆఫ్ యోగా ప్లస్ చాలా టైప్స్ ఆఫ్ యోగా నేర్చుకున్నారు. తర్వాత మహర్షి ఆయనతో కలిసి మెడిటేషన్ కానీ అన్నీ పాల్గొన్నారు. సో మనం మెడిటేషన్ అలాంటి కానీ యోగా కానీ అలాంటివి చేస్తే మన కాన్షియస్ అనేది ఓపెన్ అయ్యి ఇంకా ఫాస్ట్గా ఫోకస్డ్గా నేర్చుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. So I owe a lot to the Indian culture for what I'm able to do. Because of what I learned through my Indian teachers, I can read very fast with good understanding, and now I'm trying to reciprocate and give you the skills that I've learned to help you be more intelligent and accomplish more as well. ఆయన ఇండియన్ కల్చర్‌కి ఎంతో రుణపడి ఉంటారన్నారు. ఎందుకంటే ఇయన్నీ వాళ్ళతో కూర్చొని ఉండటం వల్లే కదా! ఈ కాన్సంట్రేషన్ ఇలాంటి ఫోకస్ అయన్నీ డెవలప్ అయినాయి. సో, అది ఆయన ఏం చేస్తున్నారంటే ఆయన పొందారు కదా వాల్యూ తిరిగి ఇద్దామని చెప్పి ఇలా అందరికీ మంచిగా టీచింగ్ చేద్దాం అనుకోని ప్లస్ మన ఛానల్‌కి రావడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే ఆయనకి ఇండియా అంటే చాలా ఇష్టం. ఇండియన్ కల్చర్ అంటే. That's just Dharma and karma. Someone gives you something good, you're supposed to pay back. So I'm here today to help pay back. So ask your questions and let me see what I can do to help you. సో, ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే ధర్మ ఇంకా కర్మ ఏంటంటే మనం ఏమిస్తే అదే మనకి తిరిగి వస్తుంది కాబట్టి ఆయన మంచిద్దాం అనుకుంటున్నారు. సో, అందుకని ఆయనకు వస్తుంది అని ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నారు. సో, మీరు కూడా క్వెషన్స్ అడగమంటున్నారు. థ్యాంక్ యూ హోవర్డ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ స్టేటింగ్ యువర్ ఇండియన్ కనెక్షన్ బికాస్ మెనీ పీపుల్ విల్ ఫీల్ Very important to me. And my cousin is a monk. He became a monk with Maharishi, and he's celibate, and he's devoted his life to teaching meditation. I didn't do that. I have a wife, but I'm doing what I'm doing. So we're both contributing in a different way. సో, ఈయనకి ఇండియన్ అంటే దానికి సంబంధించింది చాలా ఒక మంచి కనెక్షన్ ఉందని చెప్పారు. ఏంటంటే ఆయన బ్రదర్ కూడా మాంక్ అయ్యారు. అంటే సన్యాసి లాగా అంటే బ్రహ్మచారిగానే ఉండిపోయారు. వేరే మామూలుగా మహర్షి గారితో అక్కడ ఆశ్రమంలో ఉండిపోయి లైఫ్ లాంగ్ అక్కడే ఉండేటట్టు. సో, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా ఇండియన్ కల్చర్‌ని కి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం అని చెప్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ హోవర్డ్. దట్స్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ. You're welcome. Any questions? Yeah. I'll be happy to. Yeah. So just I want to give them some instructions. సో గైస్ లింక్ అనేది కింద ఉంది. ఆ లింక్ మీరు క్లిక్ చేస్తే ఎవరైనా డైరెక్ట్గా వీడియో కాల్లో మాట్లాడచ్చు. సో అప్పుడు మీకు ఏం ఇష్యూస్ ఉండవు. ఐ థింక్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఫిగరింగ్ అవుట్ హౌ టు కాల్ యూ. సో ఐఎమ్ జస్ట్ ఇన్స్ట్రక్టింగ్ దెమ్. సో క్లిక్ చేయండి. ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్గా మీ పేరు కొడితే నాకు డైరెక్ట్ కనబడతారు. అప్పుడు మీరు డైరెక్ట్గా హోవర్డ్బర్గ్ గారిని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. సో thank you, Howard. And I will, in the meantime, like while they connect through video call, I will select some questions from comment section. Sure, that'd be great. Yeah. So I like there are hundreds of questions. Yeah, we got one person. Okay, one at a time. Yes. So yeah, the person. Satran. Uh-oh, they're back. They're glowing. I see they're glowing. Okay, I think yeah. Hi Nitin. There we go. There we go. How to we should increase our reading skills? How to read faster? I will confirm that. Howard. నితిన్ గారు మీరు ఏమడగాలనుకుంటున్నారు? అంటే స్పీడ్ రీడింగ్ ఎలా అంటే చేయాలి? అదే అన్న. So his question is how to read fast. Okay, I'll show him. Okay, ఆయన మీకు చూపిస్తా అంటున్నా. Okay. Pick a book you've read, preferably non-fiction that was easy to understand. So the only thing confusing you is your speed, not the book. That's the first step. ఓకే. సో ఎవరైనా చేయొచ్చు. ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత కూడా చేయొచ్చు. జనరల్ ఏంటంటే ఒక బుక్ తీసుకోమన్నారు. అది కూడా మీరు ఆల్రెడీ ఫెమిలియర్గా తెలిసిన బుక్ తీసుకోమని చెప్పారు. అంటే కొంచెం కొత్త బుక్ తీసుకోవద్దు. తెలిసిన బుక్ తీసుకొని ఏం చేస్తారంటే పెట్టుకోమన్నారు. అంటే రోజు అంటే మీకు తెలిసిన బుక్ అంటే టెక్స్ట్ అంటే అన్నీ తెలుసు. ఓకే. ఎస్ హోవర్డ్. Then use a timer. Could be a smartphone or a watch. Time yourself for 1 minute and read normal. And when the bell rings, mark off with a pencil how far you read, so you know how fast you read now. సో మామూలుగా ఏంటంటే ఫోన్లో కానీ దేంట్లో కానీ టైమర్ పెట్టుకొని స్టార్ట్ చేయమన్నారు. స్టార్ట్ చేసి 1 minute మీరు జనరల్గా నార్మల్గా అంటే ఏంటి స్పీడ్గా చదవడానికి ట్రై చేయొద్దు. మీరు జనరల్ స్పీడ్లో చదవండి. 1 minute ఎంతవరకు చదివారో అక్కడ వరకు అండర్లైన్ చేసుకొని అంటే ఒక మార్క్ పెట్టుకొని ఎన్ని వర్డ్స్ చదివారో కౌంట్ చేసుకోమన్నారు ఫస్ట్. Okay. Now go to the second chapter
and use your hand and move across one line at a time with your eye following your hand, and this is important, as fast as you could comprehend. సో నెక్స్ట్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ఇది అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ చాప్టర్ అంటే నెక్స్ట్ చాప్టర్కి వెళ్ళి ఏం చేస్తారంటే ఆ బుక్ని మామూలుగా ఇట్లా చేతులు పెట్టి ముందుకి ఇట్లా చదవన్నారు స్పీడ్గా. అది కూడా ఏంటి, ఈ చేతి మూమెంట్ని కళ్ళు చూడాలి. అంటే ఇప్పుడు ఇట్లా దెర్ ఇస్ సంథింగ్ అన్నప్పుడు ఇట్లా తిప్పినప్పుడు ఆ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ మీకు కళ్ళకు కనబడాలి. సో ఇట్లా ఇట్లా ఫాస్ట్గా మీకు ఎంత స్పీడ్ కుదిరితే అంత స్పీడ్తో చదవమన్నారు 1 minute. Okay. Keep going faster and faster and faster till you don't know what you're reading. And since you already know the book, the only reason you don't know is you went too fast. And slow down just enough so you're reading as fast as you could comprehend, not slower, not faster. సో జనరల్గా ఏంటంటే మ్యాక్సిమం ఎంత స్పీడ్ కుదిరితే అంత స్పీడ్గా చేతిని జరపమన్నారు. అంటే ఎంత స్పీడ్ కుదిరితే అంత స్పీడ్గా చదవమన్నారు. ఇట్లా ఇట్లా ఫాస్ట్గా మీకు అర్థం కాని స్థితిలో స్లో అవ్వండి, కానీ మ్యాక్సిమం స్పీడ్ పెంచండి. ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిన బుక్కే కాబట్టి మీకు ఏం అడ్డు అవ్వకూడదు. సో ఎందుకు చెప్తున్నారు, దానికి ఒక మీనింగ్ ఉంది. Good. Then for 5 minutes, read as fast as you could comprehend. Where, Howard? For 5 minutes, read as fast as you could comprehend with your hand moving your eye across one line at a time. సో నెక్స్ట్ ఫేస్ ఏంటంటే ఒక 5 minutes మీరు చాలా స్పీడ్గా చదవండి. అసలు మరీ ఎంత స్పీడ్ చదువుతానంటే అంత స్పీడ్ చదవండి ఒక 5 minutes. Now go back to the first chapter where you tested yourself, and this time read for a minute with your hand, and you'll go 20 to 40% further than the mark you put in during the first minute doing that, and that's the first step in learning to read faster. The rest is in the full program. సో ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఇప్పుడు మామూలుగా మళ్ళీ 5 minutes చదవమన్నారు కదా ఫాస్ట్గా. అలా 5 minutes చదివేటప్పటికి ఏంటంటే మనం పాత చదివిందంటే జనరల్గా మర్చిపోతాం, నెక్స్ట్ 5 minutes చదువుతాం కాబట్టి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫస్ట్ చాప్టర్కి వచ్చి అంటే చేత్తో చదవమని చెప్పారు. చదివితే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు ఆల్రెడీ చదివిన దానికన్నా మీరు చాలా అంటే మీరు మార్క్ పెట్టుకున్న దానికన్నా ఎప్పుడు దాటి వెళ్ళిపోతుంది. సో అలా స్టార్ట్ చేయాలి జనరల్గా. అలా స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మిగతా అంటే డీటెయిల్స్ ఇంకా కంప్లీట్గా ఆయన కోర్స్ హై లెవెల్లో ఉంటుంది అనుకోండి, అవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఆయన ప్రోగ్రామ్లో ఉంటుందని చెప్పారు. Okay. That's how you start reading faster. సో అట్లా మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు స్పీడ్ రీడింగ్ అనేది. స్టార్టింగ్ స్టెప్ అయితే అదే. Okay. థ్యాంక్ యూ నితిన్. Good. Okay, nice. And there are so many people, so I will just add them to the video call. So, hi Shrikant. Hi sir. Hi sir, this is Shrikant. Sir, you are world's fastest reader. It's okay, but how can you remember whatever you read? If you read a I book, can remember. I'll show you how. ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో చెప్తాను. చదివినంత అట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చాలా డేటా చదువుతారు కదా, చాలా బుక్స్. Yeah. That's my question. So his question, Howard, is that you have read like thousands of books, right? So how you remember what you I'm going to show them. There's a lot of different ways to remember, and you might use a different way in different subjects depending on how much you know already, but I'll demonstrate one way right now if you would like. సో శ్రీకాంత్ గారు జనరల్గా ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్కి ఒక్కొక్క స్పీడ్లో చదవాలి. జనరల్గా అన్నిటికీ అంత స్పీడ్లో చదవలేము. సో ఎలా చదవాలో ఇప్పుడు ఆయన చూపిస్తారు, మీరు ఓకే అంటే అన్నారు. ఓకే. I'm going to give you 10 things to remember, and I won't show you how, and you won't be able to. Then I'll show you how, and you'll remember all 10 with no effort. సో శ్రీకాంత్ గారు మీకే ఛాలెంజ్ ఇది. ఇప్పుడు ఆయన మీకు ఒక 10 things చెప్తారు. మీరు ఆ 10 things ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారో చెప్పరు, కానీ ఆటోమేటిక్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటారు అని చెప్పారు. When I'm done, I'm going to show you this isn't a drill, it's a tool. You'll use it for the rest of your life. So 2 things. You remember 10% of what you read and 90% of what you say and do. So when I ask you to say and do that so you'll remember it. సో ఆయన ఏం చెప్తారంటే మనం ఎక్కువ అంటే మాట్లాడితే బయటకి ఇంకా బాగా గుర్తుంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన చూపిస్తా అన్నారు. సో మీరు రెడీగా ఉండండి శ్రీకాంత్ గారు. Okay sir. Here are the 10 things to remember. Remember, you won't be able to till I teach you how. You ready? Yes, I'm ready. యా. సో 10 things హోవర్డ్ బర్గ్ గారు చెప్తారు. మీరు అందరు కూడా చేయొచ్చు, చూసే వాళ్ళందరూ చేయొచ్చు. సో ఆ 10 things ఒకసారి చెప్తారు, వినండి. You want to remember pole, shoes, tricycle, car, glove, gun, dice,
skate, cat, and bowling pins. Is it fair to say you don't know 10 things right now perfectly? సో ఇప్పుడు ఆయన చాలా పేర్లు చెప్పారు కదా, సో ఇప్పుడు జనరల్గా మీకు చెప్పమంటే చెప్పలేరు కదా, కొన్ని వరకు చెప్పగలుగుతాం. ఓకే కదా అని అడిగారు. Now you're going to learn them, and you'll not be able to forget them. Are you ready? Yes, I'm ready. We know from ancient Greece, if you take a list you know that's hanging in your memory, you can link the new list super fast. And I'm going to bet you can count to 10 if you're watching this. సో బేసిక్ ఏంటంటే ఏన్షియన్ గ్రీక్స్ అవన్నీ చూస్తే ఏంటంటే మనకు తెలిసింది ఒక దానికి ఇంకొకటి అటాచ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ తెలియంది కూడా గుర్తుండిపోతుంది. సో ఆయన ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్గా అదే వాడి మీకు చూపిస్తారు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. I'm going to bet you can count to 10. We're going to use those 10 numbers to learn the list super fast. సో ఇప్పుడు ఆ 10 లిస్ట్ని కూడా ఈజీగా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో ఆయన చెప్తాను. The number 1 looks like a pole, like a flag pole. When I say 1, you say pole. 1. 1 అంటే పోల్ అని చెప్పండి. సార్ నాకు అర్థం కాలేదు ఒకసారి. 1 అంటే పోల్ చూడడానికి 1 లాగా ఉంటుంది కదా, సో 1 అంటే పోల్. ఓకే ఓకే. చెప్పండి, బయటికి చెప్పండి. And you won't learn by watching, you learn by saying and doing. So బయటికి చెప్పండి. 2 is shoes. You wear 2 shoes. What's 2? I will translate Howard. So 1 అంటే పోల్ అనే ఆయన ఒక లిస్ట్ చెప్పారు కదా, లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్లో పోల్ అనేది ఒకటి ఉంది. పోల్ అనేది ఏంటి, ఇట్లా చూడడానికి పొడుగుగా ఉంటుంది కాబట్టి 1ని పోల్కి లింక్ చేస్తే 1 అనేది పోల్. ఓకే. 2 అనేది షూస్ అని ఎన్ని షూస్ వేసుకుంటాం, 2 షూస్ వేసుకుంటాం, ఒకటి వేసుకోరు కదా, 2 షూస్ వేసుకుంటాం. సో 2 అంటే షూస్. అది ఒకసారి చెప్పమంటుంది బయటికి, 2 అంటే షూస్ అని. 2 is shoes. ఓకే. 3 is tricycle. There's 3 wheels on a tricycle. సో ట్రైసైకిల్ అంటే జనరల్గా 3 వీల్స్ ఉంటాయి. సో 3 అనే నెంబర్కి లింక్ చేయొచ్చు. 3 అంటే ట్రైసైకిల్, అంటే 3 అంటే ట్రైసైకిల్. ఓకే. What's 3? 3 is tricycle. What's 2? 2 is shoes. What's 1? 1 is pole. Perfect. Getting smarter. Thank you. 4 is a car. There's 4 tires on a car. సో కార్కి కార్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, కార్కి 4 వీల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి 4 నెంబర్కి లింక్ చేస్తే 4th ఐటమ్ కార్ అని గుర్తుంటుంది మనకి. ఓకే. 4 అంటే What's 4? 4 is car. What's 2? 2 is shoes. What's 1? 1 is pole. What's 3? 3 is tricycle. Getting smarter. Yes, sir. 5. 5 is a glove. How many fingers are in a glove? 5. What's 5? 5 is clock. సో 5 అంటే మన గ్లవ్కి 5 అంటే 5 ఫింగర్స్ ఉంటాయి కదా, సో 5 అంటే గ్లవ్. సో అలా లింక్ చేయొచ్చు. సో 5 గ్లవ్. ఓకే. 3. What's 3? 3 is tricycle. What's 1? 1 is pole. Perfect. 6 gun. Cowboys in Texas like guns. 6 gun. What's 6? 6 అంటే మామూలుగా టెక్సాస్లో కౌబాయ్స్ అని చేసి సడన్గా ఇట్లా గన్ తీసి ప్యామ్ అని కలుస్తారు కదా, వాళ్ళకి గన్స్ అంటే ఇష్టం. సో ఆయన గుర్తుపెట్టుకోవడానికి 6 అంటే గన్స్ అని చెప్పారు. ఇంత స్టోరీ చెప్పారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా 6 అంటే గన్స్ అని గుర్తుండాలి. 6 గన్స్. 6 is guns. 4. 4 is car. 2. 2 is shoes. Perfect. Lucky 7 in dice. Lucky 7 is dice. 7. సో 7 అనేది డైస్. మామూలుగా ఏంటి, డైస్లో ఎన్ని ఉంటాయి, 6 ఉంటాయి కదా, 7 అనేది ఉండదు. సో అందుకని 7 అంటే డైస్. Dice. What's 7? Dice. 5. 5. Give you a clue. Look at my hand. గ్లవ్. Glove. 3. 3 is tricycle. 1. 1 is pole. Perfect. 8 skate. Rhymes work. Say 8 skate. 8 scale. 8 స్కేట్ రెండు ఒకేలాగా పలుకుతున్నాయి కదా, 8 స్కేట్. సో 8 అంటే
What was 6? What did they love in Texas? 6. Cowboys love. What's that? 6 అంటే ఏంటి? 6 is gun. 6 is gun. 4. 4 is car. 2. 2 is shoes. Perfect. You're almost done. 9. How many lives does a cat have? 9 lives. What's 9? సో 9 అంటే జనరల్‌గా క్యాట్‌కి ఎన్ని జన్మలు ఉన్నాయంటే 9 అని చెప్తారు అమెరికా అలాంటి టైంలో. సో 9 అంటే ఏంటి అంటే క్యాట్. 9 Cat. క్యాట్. So 9. Cat. 7's lucky in what game? You can I'm do not it. able to remember. 7 అంటే ఏంటి? What Dice. game? 7. Lucky game. You throw the dice. 7 Okay, is okay, dice. dice, That's how okay. you learn, by the way. You correct yourself. 5 is a. Give me. Glove. 3. Okay, 5 is clock. And 3. 3 is tricycle. And 1. 1 is pole. Last one. 10. When you bowl, how many bowling pins are in a lane? 10 bowling pins. సో 10. బౌలింగ్ పిన్స్ ఉంటాయి కదా, ఇట్లా బౌల్ చేస్తే వెళ్ళి తగిలి గేమ్ ఉంటుంది కదా ఒక బౌలింగ్ది. బౌలింగ్తో ఇలా వేస్తే okay, మన వెళ్ళి ball అక్కడ వేస్తారు 10 ఉంటాయి bowling. బేసిక్గా. సో బౌలింగ్ని 10 గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, బౌలింగ్ని 10. Okay, bowling 10. సో దీంతో కంప్లీట్ Okay, అయింది. let's see what we remember. What was 1? 1 is pole. 2. 2 is shoes. 3. 3 is tricycle. 4. 4 is car. 5. 5. Okay, Glass. 5 is clock. 6. Texas. What did they love? 6 is gun. 7's lucky in. 7 is dice. 8 rhymes with. 8. రైమ్ అవుతుంది ఒకటి. 8 Huh? 8 Skate. Scale. Okay. 9 is a. 9 lives. What has 9 lives? 9 జన్మలు దేనికి ఉన్నాయి? 9. 9 జన్మలు. What pet has 9 lives? 10 is Goes meow. that one. What goes meow? 9 అనేది క్యాట్. Cat. And what was 10? The game of That bowling pins. Now here's how you use it. Let me show you. This is a way to speed learn numbers. Let me show you how. సో ఇప్పుడు ఆయన నెంబర్ మామూలుగా జనరల్గా ఎలా స్పీడ్గా నేర్చుకోవాలో చెప్తా అంటున్నాను. Imagine you're in a hotel and your room is 314. ఊహించుకోండి మీరు హోటల్కి వెళ్ళారు. హోటల్కి వెళ్తే అక్కడ మీ రూమ్ నెంబర్ 314 అయింది. How many times did you forget the room by the time you went back to the lobby? సో 314 అనేది మీ రూమ్ నెంబర్. మీరు అది Room number. మీరు వెళ్ళి లాబీకి వెళ్ళేటప్పుడు ఒకసారి మర్చిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు? We turn the numbers into pictures సో ఆ నెంబర్స్ని మనం పిక్చర్స్గా మార్చేస్తే ఆటోమేటిక్గా గుర్తుండిపోతుంది. ఎలా అని and చెప్తారు? we make a movie. 3 is a tricycle. Howard, 1 is a excuse me, pole. Howard, sorry for interrupting. So I think there's some. I will explain to him once more. So 314 అనేది మీ రూమ్ నెంబర్, ఓకే, హోటల్ రూమ్ నెంబర్. Okay. మీరు లాబీకి వెళ్ళేటప్పటికి ఆల్మోస్ట్ మర్చిపోతారు. జనరల్గా ఆల్మోస్ట్ మన రూమ్ నెంబర్ ఏంటంటే డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది మనకి. సో అలాంటి నెంబర్స్ని మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే దాన్ని పిక్చర్స్గా మార్చాలి. సో ఎలా పిక్చర్స్గా మార్చాలి ఏంటో ఆయన చెప్తారు ఇప్పుడు. Okay. So 3 is a tricycle, 1 is a pole, 4 is a car. సో 3 అంటే ఏంటి? ట్రైసైకిల్. 1 అంటే ఏంటి? పోల్. తర్వాత 4 అంటే కార్. అది మీ మైండ్లో ఉంది. Okay. Now picture a movie. A tricycle hits a pole on a car. A tricycle hits a pole on a car. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే దాన్ని ఒక మూవీగా చేయాలి. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఊహించుకోండి, ట్రైసైకిల్ వెళ్ళి పోల్ని గుర్తుకుంటే ఆ పోల్ వెళ్ళి కార్ మీద పడుతుంది. సో మీరు ఆ పిక్చర్ ఈజీగా మైండ్లో గుర్తుపెట్టుకోగలరు కదా. సో నెక్స్ట్ టైం రూమ్ నెంబర్ ఏంటంటే 314 అంటే ట్రైసైకిల్, పోల్, కార్ అని చెప్పచ్చు. Tricycle, pole, car. So what number is tricycle? ట్రైసైకిల్ ఏ నెంబర్? Tricycle 3. What number is pole? 1. What number is car? 4. That's your room number. Tricycle, pole, car. సో ఎస్. And the 0, because numbers go 0 to 9, is the 10 bowling pins. ఎస్ గాడ్.
So now you have a picture for all the numbers, and when you need to memorize any number in business, make a movie out of the pictures, and then you play the movie and you remember any number. సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మనం పెద్ద పెద్ద నెంబర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది, అంటే చాలా పెద్దవి. అప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియదు కదా, దాని బదులు అదే ఒక మూవీగా క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, అంటే 2 5 సంథింగ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇది వెళ్ళి దాన్ని కొట్టిన సంథింగ్ అంటే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోర్డ్, ఐ థింక్ వీ కెన్ ఈజీలీ రిమెంబర్ ది పై నెంబర్ యూజింగ్ ది మూవీ ఆల్సో. And that's one way to remember. There are many. Everybody uses different methods for different subjects. What you use in science, you may not use in the newspaper. What you use in the newspaper, you might not use when you learn a language. But I teach all different ways to remember, so that's how you do it. సో ఆయన ఏం చెప్తున్నా అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా 1 2 3 4 5 అవన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకున్నాం కదా, అలా డిఫరెంట్ పిక్చర్స్ డిఫరెంట్ దానికి అసైన్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు సైన్స్ చదువుతున్నప్పుడు మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాయి కదా, ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ అంటే 1 అంటే పోలు, 2 అంటే షూ, అలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, దాన్ని ఫిక్స్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ సైన్స్కి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ 2 కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాయి కదా, సో అప్పుడు ఇంకొకటి వేరే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో జస్ట్ ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఇది ఒక టూల్, ఇలా మనం చేస్తే అంటే ఇలా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పడానికి ఒక టూల్ మాత్రమే. సో ఆయన కోర్స్ అలాంటి దాంట్లో మొత్తం డీప్గా ఉంటాయి, అంత ఎలా ఎంత కాంప్లికేటెడ్ అయినా గుర్తుపెట్టుకోవడం అలాంటి. Did that help? హెల్ప్ అయిందా? Okay, thank you. There's a lot more in the whole program. We don't have enough time to do all the methods, but I'm showing you that there are methods and they're easy to learn, they're fun, and they're powerful. సో ఆయన కోర్సులో ఏంటంటే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, జస్ట్ నేను నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి కోర్స్ తెలుసు, ఇంత ఉంటుంది, చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అది కింద లింక్ పెట్టాను, ఆ లింక్ మీరు వాడితే 50% ఆఫర్ వస్తుంది. నేను BNS 50 అని కొడితే అది కష్టపడి చేయించాను. సో ఆయన ఏం చెప్తున్నా అంటే ఇప్పుడు టైం లేదు కాబట్టి ఎక్కువ చెప్పలేకపోతున్నాను, కానీ మీరు అక్కడికి వెళ్తే మొత్తం లిస్ట్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి, మీరు ఏదైనా నేర్చుకోవచ్చు. సో కోర్స్లో అంటే హోవర్డ్ జస్ట్ ఐ వాంట్ టు టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ది కోర్స్ వన్స్ మోర్. సో ఆయన కోర్స్ ఏంటంటే స్పీడ్ రీడింగ్ మీద ఉంది, రైటింగ్ మీద ఉంది, మెమరీ మీద ఉంది, మ్యాథ్స్ మీద కూడా ఉంది. చాలా మందికి మ్యాథ్స్ రాదని చెప్తారు కదా, సో మ్యాథ్స్ కూడా ఎలా, సో అదే అంటే మ్యాథ్స్ కూడా ఎలా ఈజీ నేర్చుకోవాలని కూడా సపరేట్ కోర్స్ ఉంది. ప్లస్ ఇంకోటి అల్టిమేట్ బండిల్ అని ఉంది, అదేంటంటే మొత్తం హోవర్డ్ బర్గ్ కోర్సులనే దాంట్లో ఉంటాయి. ప్లస్ హోవర్డ్ బర్గే మీతో డైరెక్ట్గా మీతో జూమ్లో ప్రతి అంటే సంథింగ్ ఒక సెషన్స్ పెట్టుకొని మీకు కోచింగ్ ఇస్తారు, గైడెన్స్ కూడా ఇస్తారు. సో నేనేం చెప్తున్నా అంటే చిన్నపిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇలాంటిది అయితే చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది కదా. హోవర్డ్ బర్గ్ టీచ్ చేసిన వాళ్ళు చిన్నప్పుడే ఆల్మోస్ట్ ప్రొఫెసర్స్ అయ్యారు. సో ఆయన చేశారు. సో ఈ ఆపర్చునిటీ వాడుకొని, అంటే మీరు అడిగారు కాబట్టి క్వశ్చన్ ఎలా తీసుకోవాలని చెప్పి మిగతా వాళ్ళందరూ చెప్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఆ కోర్సెస్ కానీ కరెక్ట్గా వాడుకోండి. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే హోవర్డ్ బర్గ్ ఆయన ఎంత గ్రేట్ మీ అందరూ తెలుసు, 80 pages in 1 minute అంటే అర్థం చేసుకోవడం చాలా కదా. సో నేను చెప్తుంది ఏంటంటే ఒకవేళ మీరు మీ కిడ్స్కి హైయెస్ట్గా నేర్పించాలి అనుకుంటే ఎవరైనా జనరల్ ఆడియన్స్ వాళ్ళు ఆ అల్టిమేట్ బండిల్ కూడా తీసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే డైరెక్ట్ హోవర్డ్ బర్గ్గా మీకు కోచింగ్ ఇస్తారంటే అది నాకు తెలిసి అంతకన్నా గ్రేట్ ఏది లేదు. అది కూడా 50% ఉంది. సో అదే అంటే జనరల్ అదొక్కటే కాదు, ఏ కోర్స్ అయినా కూడా 50% వస్తుంది. సో మీకు ఉపయోగపడుతుంది. కింద లింక్ పెట్టాను, ఆ టైం ఉంటే చూడండి. సో యా, థ్యాంక్స్ శ్రీకాంత్ ఫర్ ఆస్కింగ్ ది క్వశ్చన్స్. Thank you. I see a question in comments. Can I answer it? Yeah, sure. Wants to know how to learn a whole book fast with definitions and formulas and everything else. Can I answer that question? Yeah, sure, Howard. I will explain that question. So ఎవరో కామెంట్స్లో ఆయన కామెంట్స్ చూస్తున్నారు హోవర్డ్ బర్గ్, దాంట్లో అడిగారంటే మొత్తం బుక్ అంతా ఎలా నేర్చుకోవాలి, ఫుల్ ఫార్ములాస్ అవన్నీ ఉంటాయి, అలాంటి బుక్ని ఫాస్ట్గా ఎలా నేర్చుకోవాలని అడిగారంట. So there are a lot of ways. I'm going to teach one way right now. చాలా వేస్ ఉన్నాయి, దాంట్లో ఆయన ఒక 1 way టీచ్ చేస్తా అంటున్నారు. Using a word processor, set up a 3-column table. సో ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో ఒక 3 tablesగా వచ్చే ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేయండి, 3 columnsగా వచ్చే ఒక టేబుల్. In the first column, you're going to put down one of these 5 things. సో ఫస్ట్ కాలంలో ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఆయన చెప్పే 5 దాంట్లో ఒకటి పెడతారు. The new words, the vocabulary. కొత్త వర్డ్స్, అర్థం కాని వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా అయ్యి. The word goes in column 1, the definition goes in column 2.
సో అర్థం కాని వర్డ్ ఫస్ట్ కాలంలో రాస్తారు, దాని డెఫినిషన్ సెకండ్ కాలంలో రాస్తారు. The number, date, statistic, or formula goes in column 1, and how you use it goes in column 2. సో ఇప్పుడు మామూలుగా హోవర్డ్, కెన్ యూ రిపీట్ దట్ అగైన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్? The number, date, statistic goes in column 1. How you use it goes in column 2. ఇప్పుడు కొన్ని నెంబర్స్, స్టాటిస్టిక్స్, డేట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి ఉంటాయి కదా, అవి లెఫ్ట్ సైడ్ రాసి అది ఎక్కడ ఉపయోగిస్తామనేది సెకండ్ కాలంలో రాయాలి. The name goes in column 1. What they did goes in column 2. సో ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ గురించి నేర్చుకుంటున్నారు అనుకోండి, హిస్టరీ అవుతున్నప్పుడు ఆ పర్సన్ పేరు ఫస్ట్ కాలంలో రాస్తారు, ఆయన సంబంధించిన సెకండ్ కాలంలో రాస్తారు. 5. The main ideas in each section, and use a trigger word to remember it. So the trigger word goes in column 1, and the main idea goes in column 2. సో ఒక్కోసారి ఏంటంటే చదివిని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కొన్ని కీవర్డ్స్ ఉంటాయి కదా, అలాంటి కీవర్డ్స్ వచ్చి ఫస్ట్ కాలంలో ఉంటుంది, దానికి సంబంధించి అంటే అది చూస్తే గుర్తొస్తుంది కదా, సో అది ఫస్ట్ కాలంలో ఉంటుంది. The question goes in column 1. The answer goes in column 2. Any questions in the book? సో బుక్స్లో ఒక్కోసారి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కదా, ఆ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా వస్తే ఫస్ట్ కాలంలో రాయండి, దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్ సెకండ్ కాలంలో రాయండి. So if you know every word, every name, every number, date, statistic, the main ideas in every question and answer, you know it. సో బేసిక్ ఏంటంటే ఒక బుక్లో ఏముంటాయి, నేమ్స్ ఉంటాయి, స్టాటిస్టిక్స్ ఉంటుంది, క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, తర్వాత కొన్ని కొత్త వర్డ్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ ఉంటాయి కదా, అలాంటివన్నీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఫస్ట్ కాలంలో రాస్తారు, దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా సెకండ్ కాలంలో రాస్తారు. ఇప్పుడు సడన్గా ఆ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ చూస్తే మీకు మొత్తం ఆ బుక్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా దాంట్లో కనబడుతుంది కదా. And in the whole program, I told you how to memorize and learn them super fast. సో ఆయన ప్రోగ్రామ్, ఆయన కోర్సుల్లో ఆయన చెప్పారు అసలు ఇలాంటిది ఎలా వాడాలి, ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఒక టెక్స్ట్ బుక్ మొత్తము అవన్నీ ఈజీగా ఎలా నేర్చుకోవాలి అన్నీ ఆయన కోర్సులో చెప్తారు. సో జస్ట్ ఆయన ఐడియా ఇదానికి చెప్పారు. Can I give one more tip on this? ఇంకొక టిప్ ఇవ్వచ్చు అని అడుగుతున్నారు. So in the second column, you can also write down what made it interesting, the meta program. What did they do, whether it was a lecture or a book, what did they do to make it interesting? సో మామూలుగా సెకండ్ కాలంలో ఏం రాయొచ్చు అంటే, మీకు సడన్గా ఇప్పుడు ఒక చదువుతున్నప్పుడు మరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది అనుకో, దాన్ని రాయొచ్చు. అంటే ఎందుకు మీకు అది ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది, లెక్చర్ చెప్తున్నప్పుడు సంథింగ్ ఏదో పాయింట్ చెప్పారు, దానికి సంబంధించి మీకు ఏదో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది, అది రాసుకోవచ్చు. అలాంటి రాసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఇంకొంచెం బాగా గుర్తుంటుందని చెప్తారు. So when you're speaking or writing, you found a way to make something interesting. సో బేసిక్ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా ఏమన్నా మాట్లాడాలన్నా లేకపోతే ఏమైనా రాయాలన్నా కూడా ఆ ఇంట్రెస్టింగ్గా మనం వాడుకోవచ్చు. In the third column, this is very important. How will you use this information? సో థర్డ్ కాలం చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ రాశారు ఫస్ట్ కాలం, సెకండ్ కాలం, కానీ అది ఎక్కడ వాడతారు, ఎలా వాడతారు అనేది థర్డ్ కాలంలో రాయాలి. So I'm at a workshop and I just learned how to sell, and I can make a lot of money in my workshops using that technique. In the third column, I write down how I'll use it. Pardon, Howard, can you say that again? There was some. So I went to a marketing workshop and I learned a new way to market, and I can see how I can make a lot of money using it in my program, and I write down in the third column how I'll use it. సో ఆయన మామూలుగా మార్కెటింగ్ సెమినార్స్ అలాంటి ఇచ్చినప్పుడు సడన్గా ఏమైనా ఐడియా వచ్చింది అనుకోండి, ఎలా ఓకే ఇలా చేస్తే కూడా మనకి ఇలా మనీ వస్తుంది, అలా కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు అలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ కూడా ఆయన థర్డ్ కాలంలో రాసుకుంటారంట, అంటే ఇలా వాడచ్చు అప్లికేషన్ మోడ్లో. This is important. When I go home, I do every day 2 to 3 of the things I said I was going to do, and when I'm doing them, that's when I learn it. సో బేసిక్ ఏంటంటే ఆయన ఇంటికి వెళ్ళిన వెంటనే దాని గురించి చూసి దాంట్లో ఏదో ఒకటి ఆయన చేస్తాడు. ఇప్పుడు మామూలుగా ఏంటి ఆయన రాసుకుంది ఏంటి థర్డ్ కాలంలో, ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది, ఇలా చేస్తాను, నేర్చుకుంది ఇలా చేస్తానని రాస్తాడు రైట్ సైడ్. రాసినప్పుడు అది దాని మీద యాక్షన్ తీసుకుంటే అప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్గా మైండ్లోకి ఎక్కేసినట్టే కదా. సో ఇవన్నీ బేసిక్ ఏంటంటే మీకు కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ అనిపించిన కోర్సులో అన్ని డీటెయిల్గా ఉంటాయి. If you use this along with all the other things I teach in my program, you'll be able to learn a whole book easily. I had an 84-year-old read 3 books in 3 hours. సో బేసిక్ ఏంటంటే ఆయన ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటే మీకు మొత్తం క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 84 ఏళ్ల ఒక ముసలాయనకి ఆయన నేర్పించారు, ఇప్పుడు ఆయన 3 గంటల్లో 3 books అవుతున్నారు. Now imagine every day you read a new book in an hour that teaches you a skill you can use in your business.
how much more money would you make next year? ఊహించుకోండి, ఆయన ఒకటి చెప్తున్నారు. ఊహించుకోండి, మీరు రోజుకి ఒక బుక్ చదవగలిగితే మీకు అంటే ఒక్కొక్క కొత్త స్కిల్ ఇప్పుడు ఒకటి నేర్చుకోవాలనుకోండి, దాని మీద బుక్స్ చదివేస్తే మీకు వచ్చేస్తుంది దీని ప్రకారం, అంత బాగా నేర్పిస్తారు కాబట్టి. సో ఇప్పుడు నేర్చుకుంటారు కాబట్టి మీకు ఊహించుకోండి, ఆ ఇయర్ కానీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కానీ ఎంత సంపాదించగలం. నేను ఇక్కడ మనీ టర్మ్స్లో మాట్లాడట్లేదు, కానీ జనరల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక స్కిల్ అలాంటిది ఏంటంటే మీరు రోజుకి ఒక బుక్ చదవగలిగారు అనుకోండి, మీరు ఎంత నేర్చుకోవచ్చు. నేను కూడా బుక్స్ చదివే కదా ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టింది. I've done this for 50 years. Now imagine you do this for 10 years, 20 years, 30 years. Each year, 365 new skills that you didn't have. How much more will you be able to do? How much more successful would you be by learning how to learn faster and using the information this way? సో ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే, ఆయన 50 ఏళ్ల నుంచి ఇది చేస్తున్నారు. మీరు ఊహించుకోండి, ఇలా చేస్తూ ఉంటే ప్రతిరోజు ఒకటి నేర్చుకుంటారు. అంటే 365 రోజులు ఉంటాయి కదా, 365 రోజులు 365 రోజు 365 న్యూ థింగ్స్ నేర్చుకోవచ్చు. సో అలా నేర్చుకుంటే మీరు 10 ఇయర్స్ 20 ఇయర్స్ తర్వాత ఏ పొజిషన్లో ఉంటారో ఒకసారి ఊహించుకోమని చెప్పి ఆయన అంటున్నారు. That's what the program really is about. It's about making more money. It's about getting higher grades in school. It's about getting smarter. It's really not about reading. Reading is a tool. You use the tool for these benefits. సో ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే, అసలు ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది జస్ట్ రీడింగ్ మీద కాదు. రీడింగ్ అనేది ఏంటి, రీడింగ్ ఎందుకు చేస్తున్నారు, రీడింగ్ చేసి స్పీడ్ రీడింగ్ చేసి మీరు ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలి, ఏదో ఒకటి సాధించాలనే కదా. స్టూడెంట్స్ అయితే ఫాస్ట్గా నేర్చుకొని ఏం చేస్తారంటే సూపర్గా మార్క్స్ వస్తాయి, టాప్ గ్రేడ్ మార్క్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అదే ఇప్పుడు బిజినెస్ అలాంటి వాళ్ళు అయితే ఏమైనా ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ మామూలు అందరూ ఉంటారు కదా, బిజినెస్ యాంగిల్ అలాంటి వాళ్ళు బుక్స్ చదివితే ఏమవుతుంది, వాళ్ళు ఇంకా మంచి ఎక్కువ మనీ చేయొచ్చు. సో ఈ కోర్స్ అనేది ఏంటంటే మీరు ఒక 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 టూల్గా వాడండి, అంతేగాని ఇప్పుడు స్పీడింగ్ నేర్చేసుకుని అయిపోయింది కాదు. ఆ స్పీడింగ్ నేర్చుకుని మీరు ఏం చేస్తారు, నేను స్పీడింగ్ నేర్చుకుని ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రియేట్ చేయగలిగాను. సో అట్లా మీరు స్పీడింగ్ నేర్చుకుని ఏదో చేయగలుగుతారు కదా. సో ఆయన ఆపర్చునిటీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. Anyone else have questions I can help them with? Yeah, sure. They are waiting actually. So Dr. Bhavesh. Hi Bhavesh. Hi, sir. Whatever time it is, it's good morning or good evening or good night. Morning. Sir, actually, I'm a medical student. Being a medical person, I need to read tons and tons of big books like Harrison, Bailey. The problem with speed reading is the comprehension is compromised, sir, while I'm reading. I mean, every medical term has another meaning, another. I can't speed read through these lines. So I find it problematic. I mean, in novels or some self-help books, it contains a lot of stuff, so I can speed read easily by using digital tracer or some other methods. Can you please solve this problem? Yes. First, you don't read once, you read 3 times. First, you read super fast, but you learn how to do to find out what's in the book and how is it laid out. What did the writer do to help you find important information? సో జనరల్గా భావేష్ గారు ఏం అడిగారంటే, ఆయన మెడికల్ స్టూడెంట్, అంటే అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో కాబట్టి ఆయన చాలా మెడికల్ టర్మ్స్ చదవాల్సి వస్తుంది కదా. సో ఆయన ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, చాలా ఇప్పుడు ఒకదానికి మల్టిపుల్ మీనింగ్స్ ఉంటాయి, అలాంటివి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలని అడిగితే హోవర్డ్ బర్గ్ ఏం చెప్పారంటే, మనం ఒక్కసారి కాదు చదవాల్సింది 3 సార్లు చదవాలని చెప్పారు. ఫస్ట్ టైం ఏం చదువుతారంటే మీరు చాలా స్పీడ్గా చదవాలి, అంటే జస్ట్ అసలు ఎక్కడెక్కడ ఏముంది అంటే జస్ట్ అర్థం చేసుకోవడానికి జస్ట్ ఫాస్ట్గా, అంటే ఈ చాప్టర్లో దీని గురించి చెప్తున్నది బ్లా అని ఫాస్ట్గా చెప్పేసి అసలు ఆథర్ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడని జస్ట్ ఊరికే ఒక సర్ఫేస్ లెవెల్లో చదువుతారు. అది నెంబర్ 1. Then you read at your best comprehension rate, looking for new information you don't know and need to learn. సో సెకండ్ టైం ఏం చేస్తారంటే, మీరు ఎంత స్పీడ్గా చదివితే అంత స్పీడ్గా చదివి మీకు అర్థం కానీ కొన్ని ఉంటాయి కదా, అవి పక్కన రాసుకొని, అంటే మీకు ఏం తెలియదో ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి సెకండ్ స్టేజ్లో. If you don't understand it, you're going to have to use a study skill to make meaning out of it. If you do understand it, you use a memory skill so you don't forget it. సో ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇప్పుడు ఊహించుకోండి, ఇప్పుడు సెకండ్ స్టేజ్లో కానీ అర్థంగానే ఉంటాయి కదా. సో అర్థంగాని నాకు తెలిసి అండర్లైన్ అలాంటివి చేసుకొని మనకి అర్థం చేసుకున్నట్టు చేసుకుంటాం. ఆయన చెప్తారు ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అవన్నీ. సో అది సెకండ్ స్టెప్లో ఏంటంటే గుర్తించి అర్థం చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మనకు తెలుసు కానీ అంత బట్టి పట్టాల్సిన అనిపించినవి మాత్రం ఎలా మనం మెమరైజ్ చేసుకోవాలి అవన్నీ చేసుకోవాలి.
In the third step, you do your studying, analysis, and memorization. సో థర్డ్ స్టెప్ వచ్చి ఏంటంటే ఇవన్నీ మనకేం తెలియదు అవన్నీ క్లారిటీ తెలుసు కాబట్టి ఒక్కొక్కటి మనం ఇప్పుడు అర్థం చేసుకొని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి దాని మీద ఫోకస్ చేస్తాం. And that's what I teach in the whole program is how to do it. But I'll give an example. I did a graduate course in educational psychology, which is a 5-month course in 7 hours. సో ఆయన ఏం చెప్పారంటే భావేష్ లైక్ నేను చెప్తా ఉన్నాను, మీరు ఒకసారి రివైండ్ చేసుకుని చూడొచ్చు. సో ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఆయన ఎడ్యుకేషన్ సైకాలజీ మీద కూడా ఆయన కోర్స్ ఆయన స్టడీ చేశారు. సో దాని ప్రకారం అసలు ఎడ్యుకేషన్ ఎలా అంటే మనం ఎలా నేర్చుకుంటే అర్థమవుతుంది అని చెప్పి ఆయనకి క్లారిటీ ఉంది బేసిక్గా. So for 7 hours, I read the book 4 times using what I teach. And then I took the test, which was 6 hours. I finished in 50 minutes and got a B+. సో బేసిక్ ఏంటంటే ఆయన నాకు గుర్తొస్తుంది అంటే ఎగ్జాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఆయన చెప్పలేదు కానీ మామూలుగా అది ఒక కోర్స్, కొంచెం పెద్ద కోర్స్. అయితే ఆయన ఏం చేశారంటే 7 hours ఆ కోర్స్ని కంప్లీట్ చేస్తారు. అంటే ఆ బుక్ని మళ్ళీ 4 times చదివి ఆయన టెక్నిక్స్తో చదివి టెస్ట్ తీసుకొని దాంట్లో B+ అంటే ఊహించుకోండి మామూలుగా మొత్తం ఒక 1 month కోర్స్ సంథింగ్ దాన్ని 7 hours చదివి ఆయన పాస్ కూడా అయ్యారు ఆయన టెక్నిక్స్ వాడి జస్ట్ ఒక రోజులోనే. I didn't need to learn everything. I needed the credits. I was a teacher. My goal was credits, not the course. So I didn't care about the grade. I needed a C- for the credits. So a B+ was more than enough. సో బేసిక్ ఏంటంటే అది ఆయన టీచింగ్కి కావాల్సిన ఒక కోర్స్. దాంట్లో ఏం టాపర్ అయిపోవాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ ఆయన C కన్నా ఎక్కువ వస్తే సెలెక్ట్ అయినట్టే. సో ఆయనకి ఏంటంటే B+ వచ్చింది. So having a purpose, this is important. This is what I'm talking about. Having a purpose when you read. What do you want when you're done? What are you trying to accomplish? You don't learn things that don't give you something related to your purpose. You're wasting time. సో బేసిక్గా ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే మనం అసలు ఎందుకు చదువుతున్నాం. ఇప్పుడు ఒక బుక్ చదువుతున్నారు, ఆ బుక్లో నుంచి మీరు ఏం నేర్చుకోవాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఆ మైండ్ సెట్తో చదివితే మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఈ కాన్సెప్ట్స్ని క్లియర్ చేసుకోవడానికి ఈ బుక్ చదువుతున్నాను అని అనుకుంటే ఆ కాన్సెప్ట్ అప్పుడు మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఊహించుకోండి మీరు ఒకటి అనుకున్నారు కానీ ఆ బుక్లో ఏం లేదు, చదివి కూడా వేస్ట్ కదా. సో మన పర్పస్ ప్రకారం చదవాలని చెప్తున్నారు. So that's it in a nutshell. Spend your time learning what matters. And one of the ways you learn that is through the course. I teach you when you're going very fast at the beginning how to find what actually matters. సో ఆయన కోర్సులు ఇదే నేర్పిస్తారు, అసలు మనం ఎలా చదవాలి అంటే ఏది ఇంపార్టెంట్ ఏది వదిలేయాలి అలాంటి అన్ని కూడా ఇంపార్టెంట్ అన్ని డీటెయిల్స్ అన్ని కోర్సులో ఉన్నాయి. Okay, did that help? Yes, of course, Howard. Thank you. Okay. Yeah, Any other questions? Yeah, and Howard, and we will take 2 more questions and we will wind it up. That would be fantastic. Thank you. I have to drive home. I'm not home. I'm in a hotel. We'll take one then. Yeah, no problem. I have a 5-hour drive after this. Yeah, thank you. I'm happy to do this. I like helping people. It's important when you have a gift that you share it. It isn't just about you. It's about sharing. That's really what matters. And that's what I learned from my Indian teachers about karma and dharma. And you're supposed to give back. సో ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఇప్పుడు జనరల్ ఏంటంటే ఆయన బేసిక్గా ట్రావెల్ చేస్తూ ఉన్నారు, ఇంకొక 5 hours ట్రావెల్ ఉంది, ఆయన కూడా మన కోసం వచ్చారు. సో ఇంకొక క్వశ్చన్ యాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆయన ఏంటంటే అదే ఆయనకి హెల్ప్ చేయటం ఇష్టం. ఇండియన్ కల్చర్ ఇండియన్ యోగిస్ నుంచి కూడా నేర్చుకుంది అదే హెల్ప్ చేయటమే అని చెప్పి ధర్మ కర్మ. సో we have one person, Bharadwaj. Yeah, you have muted yourself, Bharadwaj. మీరు మ్యూట్ చేసుకున్నారు మిమ్మల్ని. He's good. Sorry. Yeah. Hi, Howard. Hello. How are you? It's nice to meet you. It's good to meet you. What was your question? I'd like to help you. What is the difference between your course and the book? Good question. Okay. First, the course is very new. The book's like 10, 15 years old. So there's a lot of new things in the course that weren't in the book to help you learn. We've learned a lot more about learning in the last 15 years, so it's more updated. ఇక్కడ భరద్వాజ్ గారు ఏమడిగారంటే క్వశ్చన్ మామూలుగా ఆయన బుక్ రాశారు కదా తెలుసు కదా, ఆ బుక్కి కోర్స్కి తేడా ఏంటని అడిగారు. ఆ క్వశ్చన్ చాలా మంది అడిగారు. థ్యాంక్స్ భరద్వాజ్ గారు. సో ఆయన హోవర్డ్ బర్గ్ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే బుక్ రాసి 15 years అయింది.
దాని మధ్యలో ఎన్నో నేర్చుకున్నారు. తర్వాత ఆ కోర్స్ అనేది ఇప్పుడు మళ్ళీ రీఫ్రెష్గా కొత్తగా చేశారు. సో చాలా టెక్నిక్స్ వాడి కంప్లీట్ కొత్తగా ఫాస్ట్గా ఎఫిషియెంట్గా ఎలా నేర్చుకోవాలో నేర్పించేది కోర్సులో. And the course is videos. Reading is very visual. It's much easier to learn a visual skill when you can see how it's done than reading how it's done. సో బేసిక్ ఏంటంటే బుక్ అనేది చదువుతారు, కానీ ఇక్కడ కోర్సులో ఏంటంటే వీడియోస్, చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు క్లారిటీగా ఎలా చదవాలని, సెక్షన్ బై సెక్షన్ అన్నీ ఉన్నాయి. And then there's a lot of practice drills and exercises. And also very important, it's in 109 languages, including Hindi. And I know a lot of people watching speak 2 languages, but Hindi might be an easier language for them to learn in. సో ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆయన 109 లాంగ్వేజెస్లో ఉంది ఆ కోర్సు. సబ్ టైటిల్స్, ఇంగ్లీష్ సబ్ టైటిల్స్ ఉన్నాయి, హిందీలో కూడా ఉంది. వాళ్ళు చెప్తున్నారు హిందీ ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా ఉంటే రిఫర్ చేయొచ్చు. సో యా. And if you need help, we have a support team that will help you. And when they don't help, I do it myself to make sure you learn. I'm a Rotary president. So I make sure that if somebody buys something from me, they learn what they paid for, because that's what you're supposed to do. Not just take money, but actually give what you promised. సో ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఆయన కోర్సులో ఏమైనా ఇష్యూస్ కానీ ఏమైనా అర్థం కాకపోతే సపోర్ట్ టీమ్కి రాయొచ్చు. ఒకవేళ వాళ్ళు చేయకపోయినా కూడా డైరెక్ట్గా హోల్బర్గ్ గారే హెల్ప్ చేస్తా అని చెప్పారు. ఎందుకంటే ఆయన రోటరీ క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ కూడా. మీనింగ్ ఏంటంటే ఆయన మామూలుగా ఇప్పుడు ఆయన నుంచి ఏమైనా కోర్స్ తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా డబ్బులు పే చేస్తారు కదా, ఆ డబ్బులు వర్త్ తిరిగి ఇవ్వాలి అనే కాన్సెప్ట్లో ఆయన ఉన్నారు. And we don't charge for the help. We want to make sure that you got what you paid for, and the benefits that you're expecting, you got them. And that's why we make sure you learn it. సో అలా హెల్ప్ చేసినందుకు కూడా ఆయన ఏమి ఎక్స్ట్రా కన్సల్టేషన్ ఫీజు ఆయన తీసుకోరు. సో మీకు అర్థం అవ్వటమే ఆయన. థ్యాంక్ యూ హోవర్డ్. So Howard, yeah, thank you for spending your valuable time with us, and many people were so excited in the comments, as you can see. So Howard, we really appreciate your presence, and because of you, many people got interested in speed reading. So kudos to you. Thank you. I hope it helps them. The Indian people are very, very intelligent, and I expect in the next decade or so, they'll pass China and the United States as the biggest economy in the world. That's projected. It will happen. So if I can be a part of making that happen, I'm happy to do that. సో ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఇండియన్స్ అనేవాళ్ళు తెలివైన వాళ్ళు, ఇంటెలిజెంట్. సో నెక్స్ట్ 10 yearsలో ఆ చైనాని, యుఎస్ ఎకానమీని కూడా మనం దాటేయాలి అని చెప్పి అంత పాజిటివ్గా చెప్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హవర్డ్. It's true. China will beat the US, and then India will beat China. We'll be number 3. But that's okay. We're a family. We'll all help one another, and that's what really matters. సో ఆయన ఏం చెప్పారంటే చైనా యుఎస్ని బీట్ చేస్తుంది కొన్ని రోజుల తర్వాత, చైనాని ఇండియా బీట్ చేస్తుంది, అప్పుడు యుఎస్ థర్డ్ పొజిషన్కి వచ్చినా పర్లేదు, ఎందుకంటే మనందరం ఒక ఫ్యామిలీ లాంటి వాళ్ళం అని చెప్తున్నారు. Thank you for having me. I hope I helped everyone. Please take a moment, look at the program. You'll learn how to get it, and it will make a difference in your life. If you enjoyed what we did, imagine what you get when you pay for it. సో ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఒక్కసారి ప్రోగ్రామ్ చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది. ఇది నేను చెప్పేది ఇలాంటి దానికి మీరు ఇంత ఎక్సైట్ అవుతుంటే దాంట్లో ఉన్నది చూస్తే ఎంత ఆనందపడతారు అన్నట్టు ఆయన మాట్లాడుతున్నారు. నిజం చెప్తున్నాను. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సే సంథింగ్ అబౌట్ ద కోర్స్ బికాజ్ ఐ నో అబౌట్ ఇట్. సో నిజం చెప్తున్నా, ఇప్పుడు మామూలుగా హోవర్డ్ అని ఆయన టీచ్ చేసిన వాళ్ళు కొంతమంది స్టూడెంట్స్ చాలా హై లెవెల్కి వెళ్ళిపోయారు, ఎన్నో మిలియనర్స్ అయిపోయారు, తర్వాత పెద్ద పెద్ద ప్రొఫెసర్స్ అంత రేంజ్లోకి వెళ్ళిపోయారు. చిన్నపిల్లలు 11 years 12 years 13 years అలాంటి వాళ్ళు ఊహించుకోండి. అలాంటి ఆయన మీకు డైరెక్ట్గా కోచింగ్ ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తీసుకోండి. తర్వాత చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ ఉంది ప్రొఫెషనల్స్కి, తర్వాత స్టూడెంట్ కోర్స్ ఉంది స్టూడెంట్స్ కోసం, తర్వాత కిడ్స్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది కిడ్స్ కోసం. సో మీ పేరెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు కూడా ఆ కోర్స్ తీసుకొని మీ చిల్డ్రన్కి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. దాంట్లో చాలా ఎక్సర్సైజెస్ తర్వాత డ్రిల్స్ ఉన్నాయి. జస్ట్ నేర్చుకుని వదిలేయటం కాదు, ఎట్లా బలవంతంగా అంటే మొత్తం క్లారిటీగా ఎట్లా అర్థం అవ్వాలని చెప్పి మొత్తం ఆ కోర్సులో ఉంది.
మనం ఫైనల్గా స్టార్టింగ్లో కూడా కుదరలేదు, చాలా నెగోషియేషన్ తర్వాత 50% చేయగలిగాము. సో కింద మీరు లింక్ క్లిక్ చేసి BNS 50 అని కొడితే మీకు 50% ఆఫర్ వస్తుంది. నాకు తెలిసి 1 month ఎంత ఉంటుంది ఈ ఆప్షన్. తీసుకోవాలన్నప్పుడు ఇదే బెస్ట్ ఆప్షన్. ఒకవేళ తీసుకున్నప్పుడు మీకు ఏమైనా పేమెంట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ వస్తే వాళ్ళకి కాంటాక్ట్ అయితే మన ఇండియన్ కరెన్సీలో ఎలా పే చేయాలో కూడా వాళ్ళు చెప్తారు. One more thing that you didn't know. We just made a new program that's a gift when you get the program. How to read on e-readers, Kindles, telephones, laptops. More people read electronically than physical books today. And we just put that in the program, how to learn on an e-reader, not just a physical book. నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను, హోవర్డ్బర్గ్ గారు గుర్తు చేశారు. చాలా మంది నన్ను అడుగుతాను ఉన్నారు డిజిటల్ డివైసెస్లో ఎలా చదవాలి. ఈ మధ్యన అందరూ ఫోన్లో చదువుకుంటున్నారు, ఈ బుక్సే చదువుతున్నారు కదా, అంటే అన్ని నెట్లోనే చదువుకుంటున్నారు. దాంట్లో స్పీడ్ రీడ్ ఎలా చేయాలి, అంతా ఇప్పుడు క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్స్ కూడా దాంట్లో వస్తున్నాయని చెప్తున్నారు కదా. సో ఇప్పుడు ఆయన కొత్త ప్రోగ్రామ్, ఇప్పుడు బేసిక్ ఏంటి, ఏ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నా కూడా ఆ స్పీడ్ రీడింగ్ బుక్స్ అంటే ఫోన్లో కానీ నెట్లో కానీ ఎలా స్పీడ్గా, దాంట్లో ఫిజికల్ బుక్తో కాకుండా డైరెక్ట్గా నెట్లో ఎలా స్పీడ్గా చదవాలి, డిజిటల్గా ఎలా స్పీడ్గా చదవాలని చెప్పి అది కూడా ఆటోమేటిక్గా కోర్స్ వస్తుంది. సో అది గుర్తు చేయమని చెప్పారు. And that's a free gift సో అదొక ఫ్రీ గిఫ్ట్ మీకు when you get the program. ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటే. Well, thank you, everyone. It's always great to see you. Hopefully, we can do this again sometime in the future, and I can answer more questions. Yeah, thank you, Howard. So Howard, finally, like you, I know that you will help a lot of people in future too through your programs, and let's make this world more powerful. Let's make a better world through learning and education, not bombs and bullets. Yes. We can have a better world when people can make a living and are happy, not by hurting them, but by helping them. Thank you so much, Howard, for coming to the show and enlightening with your wisdom. Thank you. Thank you for having me. Goodbye, everyone. Thanks again, and best of success.